The meaning of Europe. What is that? When we think about Europe, most of us will think about their own country first, because we're all Europeans, and our homeland is just what's closest to us. But we also think of us as one, united as the European Union. What exactly does the European Union stand for? What we probably all think of first is the euro, the shared currency we have, but also the values we share: human dignity, freedom, democracy, equality, rule of law, and human rights. But what do people from several generations have to say to that? We asked them a few questions. Before Brexit, the country in the EU that I felt connected with a lot was Great Britain. Mit Finnland. Well, obviously all the countries where I lived. Because that's where my father comes from and that's where my grandparents from my father's side live. Da meine Urgroßmutter von dort kommt und immer noch dort lebt. Natürlich den größten Bezug zu den Nachbarländern. Ich die Landschaft dort sehr gerne habe, das Klima, das Essen. So I have a special connection with Germany because I grew up there, with the Netherlands and Belgium, and with England and Austria because in all of these countries I've lived. Of course, I also have a connection to Austria because that's where I was born, that's where I've lived my whole life. Und außerdem noch zu Spanien. I also have a tiny little bit of a connection with France because I was born there, but I was very little. Habe ich besonders gut kennengelernt in wiederholten Aufenthalten. Weiters habe ich auch noch zu Italien eine besondere Beziehung, da meine Familie, seit ich auf der Welt bin, jedes Jahr nach Italien auf Urlaub fährt. How I benefit from the EU? Well, I can study in different countries. Wenn ich kurzzeitig woanders was studiere, dann ist das auch hier in Österreich gültig. Well, because I moved around through a lot of countries, I do have a lot of benefits through the open markets and the freedom of movement in the EU. Also, I can travel very easily. It's very simple. Gab es mehr Grenzen. Jetzt kann man schnell entschlossen überall hinreisen. I can find work. I don't need a work permit. Bedingt sind meine großen Reisen schon sehr gering geworden. Ich nütze die kleinen Freiheiten, schneller mal über die Grenze nach Ungarn oder nach Italien zu kommen. And roaming is not that expensive. I get to take some of my my benefits from one country to the next. So yes, and the EU has a lot of benefits for me. Criticism that I have against the EU. Well, there's always things that can be done better, that can be improved. It takes a lot of time to make decisions. Früher, vor einigen Jahren, war noch ein besseres Beisammenhalten oder miteinander auskommen als heute. Also meine aktuelle Kritik an die EU wäre, dass sie sich halt in den letzten Jahren ziemlich abhängig gemacht hat und wenig eigenständig als, sage ich mal, so Plan B sich darum gekümmert hat, dass wir nicht in eine Energiekrise schlittern, wenn in Russland der Hahn abgedreht wird. I find that there is a definite democratic deficit, so I'm not really allowed to vote in the countries that I live in, although I have almost all the other rights as a EU citizen. Ich fand diesen Gedanken der EU sehr großartig, aber in der Zwischenzeit ist mein Eindruck, wird die Uneinigkeit zwischen den 27 immer geringer. Und meine nächste Kritik wäre dann auch, dass es eigentlich notwendig wäre, dass die EU dann in solchen Situationen geeint sich um eine Lösung bemüht. Well, I don't know the EU that well yet because I'm at a young age.
something I would find really nice and maybe also help the European project would be kind of like a European passport, like a special, like you're a European citizen. Or I think that would be a really cool thing because that would create even more unity and more freedom. From what I do know, probably I'd like that, especially in situations nowadays like war, climate change, that all 27 countries work together. Ja, eben ein Versuch, sich wieder leichter anzunähern an ein gemeinsames Projekt, an ein gemeinsames Ziel. Maybe a little less bureaucracy. Einerseits die EU weniger abhängig wird. Heute versuchen die Staaten, die Einzelnen, sich wieder zu profilieren gegenüber irgendwelchen Vorteilen fürs eigene Land herauszuholen. Dass die EU da stärker und besser durchgreift mit dem aktuellen Klimawandelproblem. We've heard it from the young and the old generation. We are Europe. And although the EU is not perfect and there is still room for a lot of improvement, we all do benefit from it, and we all have a special connection to it.